SrinadhTechVlogsInTelugu. ఈ వీడియోలో మనం Osaka LED ring with tripod unboxing and review చేయబోతున్నాం. So without further delay, get into that. ఇది వచ్చి స్టాండ్. సో అంతే వచ్చినాయి బాక్స్లో. బాక్స్లో వచ్చేసి మనకి లైట్ విత్ USB కేబుల్ వస్తుంది ఇది. సో లైట్ వచ్చేసి రింగ్ లైట్. బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో యూట్యూబ్లో, సో బిగినర్స్కి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ సో ఇంకా బాక్స్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. The light with USB cable. The mobile holder. You will see mobile holder. The camera holder. You will camera holder. కస్టమర్ కేర్ సపోర్ట్ స్లిప్ ఇచ్చారు. యాజ్ యూజువల్ మాన్యువల్ గైడ్. ఇవన్నీ బాక్స్లో వచ్చింది మనకి. అండ్ సెకండ్ బాక్స్లో మనకి స్టాండ్ అండి బయట. ఐరన్ స్టాండ్ అండి. అప్రాక్సిమేట్లీ 6.5 feet వరకు ఉందండి హైట్ వచ్చేసి. ఇది యాక్చువల్గా ప్రైస్ వచ్చేసి 1198 మన అమెజాన్ సేల్లో. యాక్చువల్లీ నేను అబ్జర్వ్ చేసిందంటే యూజువల్గా కూడా సేమ్ అదే ప్రైస్ ఉంది. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు సేల్కి నార్మల్ సేల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇది లైట్ అండి. సో లైట్లో వచ్చేసి మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. పవర్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్. ఇది వచ్చేసి మనం బ్రైట్నెస్ పెన్ తగ్గించుకోవడానికి. ఇది వచ్చేసి మనకి దీంట్లో 3 మోడ్స్ ఉంటాయి. సో 3 మోడ్స్, ఒకటేమో నార్మల్ లైట్ అండ్ ఒకటేమో వైట్ లైట్, ఒకటి వామ్ లైట్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనం లెవెల్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి, ఇది డిక్రీజ్ చేసుకోవడానికి లైట్ బ్రైట్నెస్ అనేది. సో ఒకసారి ఇది దాన్ని కనెక్ట్ చేసేద్దాం. అండి సో ఈ ప్రైస్లో ఇది వర్తేనండి. అంత ప్రీమియం క్వాలిటీ కాదు, బట్ ఓకే అండి ఈ ప్రైస్లో. దీంట్లో మనకి 3 హోల్డర్స్ ఇచ్చారండి. ఒకటేమో 2 హోల్డర్స్ యాక్చువల్గా. ఒకటి డైరెక్ట్గా మనం దీనికి అటాచ్ చేసేస్తాము రింగ్ లైట్కి. దీనిలో మనకి
అడ్జస్టబుల్స్ ఉంటాయండి రెండు. ఇది ఏదైతే మనం మొబైల్ కెమెరా యూస్ చేసేటప్పుడు ఇది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది. అలాగే మనం దీన్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో టిల్ట్ ముందుకి వెనక్కి అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఇచ్చేద్దాం. సో ఇది మొబైల్ హోల్డర్ అండి. ఇది వచ్చేసి కెమెరా హోల్డర్. సో ఇది మొబైల్ హోల్డర్. సో దీనిలో మనకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ మనం హోల్డ్ చేసిన తర్వాత మనకి అడ్జస్టబుల్ స్ప్రింగ్తో వచ్చి ఉంటుందండి. అండ్ ఇది డైరెక్ట్ కెమెరా హోల్డర్. మనకి నాచ్ వచ్చి ఉంటుంది. ఈ నాచ్ మనం డైరెక్ట్ ఈ స్టాండ్కే యూస్ చేసుకుంటాం. మొబైల్తో వీడియోస్ చేసే వాళ్ళకి ఈ హోల్డర్ ఎక్కువ యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో దీన్ని అటాచ్ చేద్దామండి. సో దీన్ని ఎలా అంటే మనం ఇది ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సేమ్ అదే ఇది కూడా ఇట్లా కూడా దీన్ని కూడా మనం ముందుకి వెనక్కి దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేసి అనేది చెక్ చేద్దామండి. యాక్చువల్గా మనకి యూఎస్బి అనేది 4 టైప్స్లో యూస్ అవుతుందండి. డైరెక్ట్ మీరు ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ ఉంది అంటే మీకు డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే పవర్ అడాప్టర్ మనకు వస్తుంది కదండి, యూఎస్బి టైప్ అడాప్టర్, అది అడాప్టర్ ద్వారా యూస్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. లేదు అంటే పవర్ బ్యాంక్ ఉంటుంది కదా, ఆ పవర్ బ్యాంక్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ మనం పీసీకి అయితే కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేద్దాం. వైట్ లైట్లో ఫుల్ బ్రైట్నెస్లో ఉంది. సో వైట్ లైట్ చూడొచ్చు మీరు. సో వైట్ లైట్లో ఫుల్ బ్రైట్నెస్లో ఉంది. సో ఇది మనం లెవెల్స్ తగ్గించి చూద్దాం. ఇది లో లెవెల్లో. సో ఇది వచ్చి వామ్ లైట్ అండి. వామ్ లైట్లో ఇది లో లెవెల్లో ఉంది. చూడొచ్చు మీరు. ఇది వచ్చేసి వామ్ లైట్లో ఫుల్ బ్రైట్నెస్లో ఉందండి. ఇది ఫుల్ బ్రైట్నెస్ వామ్ లైట్లో చూడొచ్చు డిఫరెన్స్ అనేది. ఇది నార్మల్ లైట్లో ఫుల్ బ్రైట్నెస్లో. సో నార్మల్ లైట్లో బ్రైట్నెస్ తగ్గించేస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉంది, లెవెల్ 0. సో మనకు వచ్చేసి ఈ హోల్డర్ అనేది హెడ్ ఓవర్ హోల్డర్ అండి. మనకి కెమెరాకి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ మనం ఏదైతే అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఏదైనా రివ్యూ చేసేటప్పుడు మనకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఒకసారి దీనికి ఫిట్ చేసి చూద్దాము. మీద రింగ్ లైట్ అరేంజ్ చేసి చూద్దామండి. ఇది హెడ్ ఓవర్ హోల్డర్ అయితే మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, మనం ఏదైనా రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్ కానీ ఏదైనా రివ్యూస్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇది లైట్ యూస్ చేసుకొని మనం రివ్యూస్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. ఇది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి ముందు వెనక్కి వ్యూ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా చూడవచ్చు మీరు. ఏదైనా అన్బాక్సింగ్ చేసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఇలా పొజిషన్ సెట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా మనం ఇట్లా అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇదండి అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ ఆఫ్ ఓస్కా ఎల్ఈడి రింగ్ లైట్. సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను.
సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇదండి వీడియో. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.